Hello! Today we learn how to make comparisons. Let's start with the comparative form. Look at these examples. We have John and Cindy. Cindy is short. She is shorter than John. John is tall. He is taller than Cindy. So, we can say that we use the comparative form to compare two things or people. Just two, no more. So we have John and Cindy. Now, how do we form it? Well, first, take this into account. There are three types of adjectives. We have short adjectives, long adjectives, and irregular adjectives, so they change. Now, let's start with short adjectives. To form the comparative of a short adjective, in general, you add er to the adjective. For example, long, longer. Now, pay attention. If it ends in E, we just add R. For example, large, larger. Nice, nicer. If the adjective ends in a consonant and Y, we take out the Y and replace it, la reemplazamos for I and then ER. So, heavy becomes heavier. Fíjense que la Y desaparece y se transforma en una I latina. Y después agregamos ER como en todos los casos. Then we can say if the short adjective ends in a vowel and a consonant, vowel, consonant, we double the last consonant. Repetimos la última consonante. And then we add ER. For example, big. Fíjense que es un adjetivo corto que termina en consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, repetimos, como en este caso la doble G, la última consonante, es decir, la G, y después agregamos R. Big, bigger. Fat, fatter. Thin, thinner. Fíjense que cuando transformamos estos adjetivos al comparativo, todos agregan la última consonante. Además de este formato, sí, tengamos en cuenta que siempre usamos than, como vimos en el ejemplo de John and Cindy. Now, let's go to long adjectives. Long adjectives are simple. If they have 2 or 3 syllables or more, they just add more. For example, Mary is more polite than Cindy. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos el adjetivo original que es polite, como es ya largo, tiene 2 sílabas o más. En el caso de las 2 sílabas tenemos algunas excepciones que se consideran cortos, pero no hay problema, después veremos cuáles son. Podemos agregamos el more adelante del adjective y luego than como siempre. Entonces podríamos decir Mary is more polite than Cindy. Mary es más respetuosa que Cindy. And the other examples. Tom is more helpful than Peter. Candy
is more hardworking than Maggie, or Joe is more good-looking than Tom. Now, what about irregular adjectives? Well, they change, cambian. So, good changes into better than. Bad changes into worse than. And far changes into further than. Far significa lejos. Further than is más lejos. So, let's pass into superlative now. Look at the examples. We have Sophie, Lucy, and Julie. We can say that Sophie and Lucy are fast, but Julie is the fastest. Es la más rápida. So, we use the superlative form to compare 3 or more things or people in a group. Fíjense que recién comparábamos a Julie con Lucy y con Sophie. Ya no son 2 personas las que estamos comparando, sino que es una que se destaca del resto. Let's continue. Again, we have 3 kinds of adjectives: short, long, and irregular. So, let's start with short adjectives. Acá usamos las mismas reglas ortográficas que usamos en el comparative, pero en vez de utilizar ER, usamos EST en la mayoría de los casos, como base. So, the majority of short adjectives add EST. For example, slow, the slowest. Fast, the fastest. If they end in E, then just add ST. For example, large, the largest, nice, the nicest. If they end in consonant and Y, again, we omit the Y and change it into I. And then we add EST. For example, hungry changes into the hungriest. Fíjense que como termina en consonante Y, reemplazamos la Y por una I latina y después agregamos EST. The lo usamos en todos los casos del superlative. Let's continue. If it ends in consonant, vowel, and consonant, we repeat the last consonant and then we add EST. Esto es como en el caso que habíamos visto anteriormente, que repetimos la última consonante antes de agregar la EST debido a que el adjetivo es corto y termina en consonante vocal consonante. For example, big, the biggest. Fat, the fattest. Fit, the fittest. How about long adjectives? Well, in the case of long adjectives, it's simple. We just use the, como en todos los casos, most, then the adjective, and that's it. For example, we have mango costs $5. The coconut, $10. But the melon costs $30. So, using the adjective expensive, caro, we can say that the melon is the most expensive fruit. El melón es la fruta más cara. And how about irregulars? Well, good changes into the best, bad, the worst, and far, the furthest.
So, let's make a summary. What can you say about these pictures? We know that a silver ring is expensive. Un anillo de plata es caro. But gold is more expensive. El anillo de oro es más caro que el de plata. And of course, a diamond ring is the most expensive. Y el anillo con un diamante es el más caro de todos. So, more or less, here we have more examples. The dog is faster than the elephant. The horse is the fastest. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos decir que el perro es más rápido que el elefante, pero el caballo claramente es el más rápido. Y acá podemos comparar, sí, que como les decía anteriormente son las mismas reglas gramaticales, ortográficas, perdón. So, or spelling rules. For one syllable, the majority, and in comparative, we add ER, and in superlative, EST. Por ejemplo, young, young, younger, the youngest. If it is a one-syllable adjective ending in E, for example, nice, we add R or ST. Nicer, the nicest. Si terminan en E, agregamos solamente la R y la ST. No es necesario volver a copiar la E. If it is a one-syllable adjective ending in consonant, vowel, consonant, como hemos visto en el caso de big, we double the last consonant and add ER or EST. For example, bigger with double G and the biggest with double G. If we have two syllables ending in Y, consonant and Y, como en happy, como habíamos visto anteriormente, we remove, we take out, sacamos la Y, the Y, and add IER o IEST. Reemplazamos la Y por la I latina y después agregamos R o EST, como veníamos haciendo anteriormente. And if we have long adjectives that are two or more syllables, for example, beautiful, we add more or the most. So we can say more beautiful than or the most beautiful. And there are exceptions or irregular adjectives that are good, that changes into better and the best, bad, worse, and the worst. So, the last example. Look at Tom. He doesn't like exercise. Look at Peter. He likes exercise a bit more. But Bob is very strong. So we can say that Tom is stronger than Peter. Look at that. But Bob is the strongest. Si nos fijamos en la contextura física, podríamos decir, fíjense en el tamaño de las pesas, ¿sí? Que si bien a Tom no le gusta mucho hacer ejercicio, tiene una pesa más grande que Peter, pero Bob es quien levanta más peso, por lo tanto podríamos decir que Tom es más fuerte que Peter, pero Bob es el más fuerte. I hope this is clear. Thank you very much.